Hello, my lovelies. We are back for the final episode of Boys in Love. I'm so sad. I don't want to see these boys go. I don't want to see these characters leave us. I think overall, this series for me was very underrated in terms of like popularity. I don't understand why the series didn't do as well as it should have. I think it definitely gained popularity like the longer it went on. And I think it really has to do with a lot of people just don't want to watch like high school and then coming off of like the high of My School President. I feel like this series, and Only Boo are the series that I feel like didn't get a fair enough chance, even though they were fucking great. I think the writing was good in this. I think it was pretty fast paced in the terms of like hella fast paced for some of the characters. Given how the endings of like one and two happened, very early on, they kind of threw us in there, and I enjoyed that. I think that I think that Luke and Mick really fucking delivered as their characters. I think you really felt as if they were their characters. For me particularly, what I enjoyed is like it's the way they acted. You knew what the character was thinking before they were going to say something based on their eyes, right? The way they were speaking with their eyes, or just a little, you know, uh, if they moved their eyebrow, or if they made like a small little movement in their face, it was really telling. And I just think that was just great workshopping and just great script writing and direction. I think the same thing with Kim and Mon. I really enjoyed Kim and Mon, or excuse me, I should say Chakun and Essen is what I meant to say. I really enjoyed them. It just felt so believable that these boys like fully fell in love with each other, and how just so cute, and the communication was, just that instant. I really, really, really enjoyed Ken and Paul in this. I know a lot of people were annoyed with Tur. I'm gonna be Tar. I'm gonna be like horrible about his name throughout this whole fucking series. But Paul's character, I know a lot of people didn't understand, or like just were annoyed with him at times, or not annoyed with him. I really enjoyed them. I thought they were cute. I like their dynamic. I like how different each couple and pairing were. I love the full in love ones, the hesitant, complete opposite character couple, and then the couple that was just like kind of going the flow. They're not necessarily officially a couple, but there is something there. There is a spark, right? And they're really close. They almost kind of give like um besties turn, besties to lovers. And then of course we got I was really happy with the way we had Papang and Pod here, and Mr. Nut and Mr. Tan. Like that was so freaking cute as well. Kind of for me, and I've been saying this since the beginning, they reminded me of Kit and Shane because they were opposites, but they ended up being together, and we just loved Papang in this. I loved it, and the amount of breadcrumbs we got for both of the side like ships, because I would classify Shane and Kit and Kimon like the main couples of the show. But anyways, I'm just delaying it at this point. I really don't want to see the series end. Last we saw, Shane was accepted. I mean, sorry, excuse me. Kit was accepted to the program in the U.S., but he was a little. His face gave hesitation because he's still, and he told Shane, I don't know if I want to go because he's just not ready to let him go. I do feel like if he is there, yeah, he'll have his sister, but he's not. Doesn't seem like he's super close to his siblings. Like he's close, but he feels like a black sheep in the family. And I think he hasn't really been able to tell his family how he feels about like feeling like he, even though he's academic, he's just not academic, excuse me, he's just not on par with them, and kind of just feels like has that low self-esteem when it comes to his family. And Shane being in his life has really helped to kind of cement to him that he is good at things, and he can do well. I think that praise from him really helps him in his confidence, and really has opened him to like try all this like new school stuff. And so like I can see him being hesitant to not only leave the country to a country you don't speak the language well enough, but also to kind of lose your support system, right?
And then same thing I think for Shane. Shane has kind of learned to kind of not try to stress so much and just enjoy the moment and try new things. And I think he'll be a relatively better in terms like handle that better because I feel like this man has been stressed his whole life because of his home life situation and his school situation and just how he tightens himself, you know, like his emotions. He's just on a tight like a little string that's ready to snap. Kim and Mon, I'm curious to see how that's gonna go. I believe it was Kim who was accepted to a school in Chiang Mai, I believe it was. But I definitely think that couple is gonna make it work. They're so heavily in love with each other. I just see long distance being the thing for them and working well for them. And then obviously Parentar are probably gonna go to the same school. And it just looks like they're gonna just kind of ride the wave of just like trying new things and just going with the flow as they've been doing this whole series. So I'm very curious to see how that's gonna happen. I don't remember what happened to the teachers in the last episode, but without further ado, let's just get into me stop fucking talking and let's get into the finale of Boys in Love. Also, I've been saying this for 11 episodes. We better see a flashback of Mon fully seeing Kim for the first time and him always liking him. Always liking him from the minute. Same thing like Kim saw Mon and was like, oh, instant. I need to see that. If we don't see that, I'm going to be like, give me the fucking DVD because I know that is there. I know that scene was filmed. I could feel it in my gut. Okay, anyway. Let's get going. Oh, and then we're not even gonna hear this intro anymore on a weekly basis. What are we gonna do on our Sundays? See this? Oh my god! I do think I am gonna watch I know they did a vlog like camping or something like that. They went on a trip. I'm gonna watch it. I will be reacting to that. Probably not right away. And Kim นี่เก่งที่สุดเลยติดตั้งแต่ยื่นรอบถอดเลยอ่ะทั้งเก่ง Oh, he's wearing the outfit here. Maybe he's just seeing him here. โชคดีของคิมจริงๆเลยที่ได้แฟนเป็นเฟกขนาดนี้ Are they wearing the same outfits from the beginning? For the first episode? They're so cute. He said, what schedule? I love when he says Kim. Play too much. Let me stop. Is it the like talking schedule? นี่จะเรียนตอนไหนเนี่ยทำไมมีแต่คุยกับม่อนเต็มไปหมดเลยอ่ะ The giraffe เราอยากคุยด้วยเยอะๆนี่วิดีโอกันวันเว้นวันก็พอแล้วลงมาเจอกันเดือนละครั้งม่อนไม่ไหวหรอกนานไปอ่ะ They're so fucking cute. I can't handle it. งั้นเดือนละ2 ก็ได้ผัดกันไปคนละครั้งแต่เรื่องโทรคุยอ่ะยังไงก็ต้องทุกวันนะไม่งั้นชิมไม่มีสมาธิเรียนหรอกนอนก็คงนอนไม่หลับแน่เลยโอเค Chakun and this character is the cutest สั่งเวลาหลังอาหารเยอะเกินไป2 ครั้งก็พอตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนบอกว่า2 ครั้งแต่มาดูกันต่อเลยแล้ววันนี้เอาออกเลยดีไหมจะได้คุยกับม่อนเยอะๆเนี่ยเอาออกเลย I wasn't expecting them to be together. That's funny. Is that a shrimp on his head? กูเป็นคุยกับรุ่นพี่ที่กูรู้จักมานะเว้ยขอเท่านั้นนะราคาประมาณ 6,000 บาทค่าน้ำค่าไฟก็ตีไปประมาณ 2,000
มึงกับกูอยู่ด้วยกันก็ห่างกันคนละไม่เกิน4,000 บาทต่อเดือนกูจะคำยังว่ากูอยู่กับมึง I was just gonna say มึงไม่อยู่กับกูแล้วมึงจะอยู่กับใครสอบพิธีกรเถอะมึงอะติดอยู่วะโอ้โหระดับพี่ต้ากูติดฮอกวอตส์ยังได้เลย I was just gonna ask, like, are they moving in together? See, look at him enjoying life. They're so fucking cute. I don't want this show to. เก่งนะเนี่ยคนเรามันต้องมีการพัฒนาแล้ววะ Oh, he doesn't want. Look at his face. Oh. เป็นไรวะเนี่ยทำไมดูเครียดกูต้องคิดเรื่องเรียนต่ออยู่มีอะไรให้คิดดิได้ที่เรียนแล้วนะนี่มากกว่าไหมที่ต้องเครียดยังไม่มีที่เรียนเลย If he doesn't get in, ถ้ากลัวว่าพอถึงตอนนั้นจริง hold on, because I don't want to like take away from them. I feel like it's already happening too fast. It's already been 5 minutes. No. Okay. Two things. One, if Shane does not get into this school, but Tar does, in what world? Not that I'm saying Tar's a bad student, but he's definitely not studious like Shane. So Shane should definitely be getting in, unless the only thing is that he didn't meet the deadline to enroll or to like send in the application. That's the only thing I can think of. Two, are we not getting Kim Mon's giraffe? Because that's a travesty. Like, what the fuck? We should be getting that giraffe. Anyways. กูจะทำใจไม่ได้อะแต่มันก็อีกตั้งนานนี่กว่าจะไปใช่ไหมแต่ตอนนี้มึงยังอยู่ที่นี่เรายังอยู่ด้วยกันนะ Oh, I love that. Not finally giving us like other parts of the song. Kiddo. I wanted him to get a gutter ball so bad because that shit would have been funnier. They're so cute. I don't want this to. Oh! I'm an idiot. Ooh. It's him being like shocked. เอาไปคนละใบนะขอบคุณนะครับ That cake looks dumb good. What the hell is that? I'm trying to figure out what the top is. Get the fuck out. He's fully embracing, like, I got a man in public. He's embraced it, obviously, in private, but, like, in public is what I mean. Shane ไปเรียนต่อที่อเมริกากับกูนะ He's like, what? What is that? Is that a piece of orange? ไปด้วยกันนะ
If anybody out of the friend group that can get into college in the US, it's gonna be Shane. That's insane for a final episode of them asking. กูคิดไว้หมดละเด็กเก่งอย่างมึงอ่ะเรียนที่นั่นได้สบายส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายอ่ะ Also, they're not selling this bag either. เผื่อเขาจะช่วยซัพพอร์ตอะไรมึงได้อ่ะ Oh, he said you're gonna ask your parents. เป็นไรวะ I feel like that might be มึ too งใช้ much. พ่อแม่มึงซัพพอร์ตกูอ่ะเอานะเขาอาจจะโอเคก็ได้เดี๋ยวกูลองคุยให้มันไม่ใช่แค่เงิน100,000-200,000นะเว้ยพ่อแม่มึงเขาจะมาจ่ายเงินขนาดนั้นให้ลูกคนอื่นทำไมอ่ะ But it's not just that. มึงไม่ใช่คนอื่นไงอย่าทำแบบนี้เลย แล้วไงอ่ะ I'm not คือ sure. เราต้องแยกกัน ใช่เหรอ I need to shut the fuck up. I'm sorry. เรายังเหลือเวลาอยู่ด้วยกันอีกตั้งเดือนนึงมึงเลิกพูดประโยคนั้นสักทีได้ปะมึงไม่กลัวเหรอมึงไม่กลัววันที่เราต้องแยกกันบ้างเหรอวะ กลัวดิ กูโคตรกลัวเลย If he แต่ starts จริง crying, ๆ I'm ไม่ out of ง่าย it. เลยนะเว้ย ที่คนอย่างกูจะรู้สึก No, don't cry. รักใครสักคนอ่ะ แต่กูก็ไม่อยากเชื่อเลยว่ากูจะรู้สึกกับมึงได้ขนาดเนี้ย I'm such a baby. No. I also can't see other people cry. ถ้ากูทำได้ ถ้ากูมีอำนาจ หรือมีเวทมนต์อะไรสักอย่าง กูจะหยุดเวลาไว้เว้ย You're so cute. กูจะเก็บมึงไว้อยู่กับตัว กูจะขังมึงไว้ I lock you up. ไม่ให้ไปไหนทั้งนั้นอ่ะ แต่กูทำไม่ได้ไงกิจมึงก็ทำไม่ได้ ไม่มีใครทำอะไรได้ทั้งนั้นอ่ะ เราเป็นแค่เด็กอายุ18 เราหยุดให้ตัวเองไม่โตไม่ได้หรอก มันยังมีเส้นทางให้เราต้องเดินต่อ แล้วเราก็ต้องเดิน และที่กลัวแต่บอกว่าเรายังมีเวลาอยู่ด้วยกันอีกตั้งหลายเดือนอะกูไม่ได้หลอกตัวเองเว้ย แต่มันเป็นสิ่งที่พวกเราสองคนมีมันอยู่จริงๆ แล้วแม่งก็โคตรจะมีค่ากับกูมากเลยเว้ย กูถึงอยากใช้มันให้คุ้มไง Crying like a fucking baby. วันนี้คิดตามมันบอกกันนะ อะไรนะ คิมทำอะไรนะ เราได้ยินไม่ชัดเลยอ่ะ หน้ามันตลกปะทีมฮัลโหล ได้ยินไหมเน็ตมันเป็นลูกค้า เลยอะแต่ว่าเจอกันเถอะม่อน ไม่ได้ ห้ามเดินมา เราต้องซ้อมวิธีอยู่ห่างกันแบบ long distance relationship ไม่งั้นเราจะรับมือได้ยังไง I was just like, he looks like he's in the house.
นี่ ก็เราไม่ได้ยินเลยอ่ะมันค้าง ทำไมมันยากขนาดนี้วะเนี่ย Stop. Y'all can talk on the นั่น phone. ดินี่เราจะไปกันรอดใช่ไหมม่อน Yes. I have faith in you too. Sorry. They're really out here trying to make us feel fucking sad on this last episode. Quit it. What's up? I don't know. Who's that? Okay. ฮัลโหลครับ เชนอยู่บ้านหรือเปล่า ครับ เดี๋ยวพี่เข้าไปหาได้ไหม Not the siblings. กิจไม่ไปเรียนแล้วเหรอครับ Oh, that's his ใช่ sister. กิจมาบอกกับพี่อะว่ามันไม่อยากไปเรียนที่นั่นแล้ว I was like, who the fuck พี่ is บอกให้กิจ Kale? ไปคิดทบทวนให้ดีๆก่อน แต่พี่ว่ากิจก็ยังลังเลอยู่อะเชนคิดเหมือนพี่ไหม ว่ากิจไม่ควรเสียโอกาสดีๆแบบนี้ไป เชนอย่าโกรธพี่เลยนะ แต่พี่ขอพูดตรงๆหน่อยได้ไหม ว่าสาเหตุหนึ่งที่กิจมันยังลังเลอยู่อะก็เพราะว่ามันไม่อยากอยู่ห่างจากเชนไง If Shane breaks up with him so he can go, I'm มัน gonna. เป็นละครนะ จะด่าให้โคตรเชย Ooh, one looks good. So does City. แล้วพี่เกลอยากให้ผมทำอะไรเหรอครับ เชนช่วยไปคุยกับกิจให้พี่หน่อยได้ไหม She acts like he hadn't talked to him already. พี่รู้ว่ายังไงถ้าเชนพูดอะกิจก็ต้องฟังเชนแน่ Girl, he's been telling him. ๆ คิดซะว่าเห็นแก่อนาคตของกิจเถอะนะ I want Shane to be like, he's already told him like multiple times. He can't force him to go. Although, I mean, I understand her as like a sister because she just wants what's best for her brother. But at the same time, please don't do it. Oh, he looks determined. He looks determined to break my fucking heart right ไง now. วะ ไปไหนกันดี ไปหาอะไรกินเปล่าเดี๋ยวกูหาร้านให้ I'm not ready, y'all. This is where we're going. I know it. I can feel it in my fucking bones. I feel that shit in my chest. I'm not ready for it. I know that's just the way Shane processes shit. He's just gonna go full on. Oh god. He's gonna go full on like aggressive as he does sometimes. And like I just thought like we haven't seen Kit cry with his mama, and I know that was in the preview, like the titles. And I'm just like, oh no. He already had me fucking crying. I don't want to see that shit. ทำไมถึงไม่ไปเรียนต่อที่อเมริกา ก็กูแค่ไม่อยากไปอ่ะ Y'all are having this เฮ้ยเปล่ากูไม่ได้อยากไปเอง จริงๆแล้ว ตอนที่กูรู้ผลว่ากูติดอ่ะ กูไม่ได้ดีใจขนาดนั้นนะ พอกูมาลองคิดดูดีๆแล้ว กูว่ากูอยากอยู่ที่นี่มากกว่าว่ะ ยิ่งถ้าได้อยู่มหาลัยเดียวกับมึงอ่ะ ยิ่งดี She's gonna break up with him. เดี๋ยวเราเลิกกันดีวะ Fucking knew it. เฮ้ย มึงพูดงี้หมายความว่าไงวะ ก็ถ้ามึงเลือกที่จะทิ้งอนาคตที่ดีของมึงในวันเนี้ย วันหนึ่งมึงจะกลับมานั่งเสียใจทีหลังไหม แล้วพอถึงตอนนั้น มึงจะกลับมาโทษว่าเป็นความผิดของกูหรือเปล่า นี่มึงพูดจริงพูดเล่นอ่ะ มึงมองกูเป็นคนยังไงวะ
คุณรักมึงนะเว้ยเชนกูเห็นแม่กูโทษพ่อมันทั้งชีวิตว่าพาชีวิตเขาจมปลักทั้งนี้แต่ก่อนก็รักกันแทบตายเหมือนกันอ่ะ Ooh. กูไม่อยากรู้สึกว่ากูต้องเป็นต้นเหตุที่ทำให้ชีวิตของมึงเป็นเขาว่าเสียดายหรอก มันมองโลกในแง่ร้ายจังวะ He's been like this since forever. คิดที่อะไรท็อกซิกอย่างนี้ออกมาได้ไงวะ Because that's all he knows. กูก็คิดอะไรแบบนี้แหละ กูไม่ได้มีค่าขนาดที่มึงจะเอาอนาคตดีๆมาแลกหรอก กลับไปบอกพี่เกลซะว่ามึงจะไปเรียนต่อมึงยังเลิกกันตอนนี้เลย Not that ultimatum. Okay, like that ultimatum though, that's insane. I kind of low-key feel like Kit doesn't actually want to go. Because he didn't also look... I mean, yeah, I do think it's an added bonus of him not wanting to go because of... They're really out here fighting. Why they always gotta have their moments on a damn bridge? เข้ามาเลยโอเคเดี๋ยวเข้ามาแล้วถอดรองเท้าแล้วก็เอาของ Why are the kids at their teacher's house? เข้ามาเลยครับสวัสดีครับโอ้มาครับเดี๋ยวผมช่วยครับก่อนผมจะจัดห้องเสร็จเนี่ยหลังผมเสียก่อนแน่เลยไม่ต้องห่วงผมยังมีกำลังเสริมมาช่วยแป้งมาแล้วครับอุ้ยสวัสดีเพื่อน His sweaters remind me บ้านคุณแทนสวยเหมือนกันนะครับเนี่ย just the sweaters, not of him, but of the Cosby Show. If anybody knows what the fuck that is. ครูไม่ได้หลอกนะเดี๋ยวครูเลี้ยงข้าวจริงๆงั้นผมสั่งเลยอันไหนดีเพื่อนนี่โอ้โหจานนี่อันนี้ร้านนี้มันราคาแพงเอาอันนี้ดีกว่าหัวเจ้าฮ้อหนอช่วยหมุนดิผมช่วยจับอยู่มึงต้องจับมึงหมุนพวกมึงแล้วผมมึงนี่มันได้นะมึงเป็นช่างมาก่อนช่างอะไรเห็นไหมนานนะกูไปสมัครเป็นเรียนคณะนี้ไหม Shut the fuck up. สอบไปติดก่อนมึงไม่คิดเรื่องอื่น ก็นี่กูกำลังมานิเฟสอยู่นี่ไงทั้งจักรวาลเลยนะเว้ย Cute. ใช่คิดได้ไงนี่น่ารักอ่ะ Shut the fuck up. บอสขอเทปกาวหน่อย Yo, these teachers, or these kids really must love their teachers, because ของผมเนี่ยทิ้งไม่หมดแล้วเนี่ยเก็บไว้แต่ของที่จำเป็นก็งานรับปริญญาครั้งเดียวอ่ะเก็บไว้เป็นความทรงจำอดีตอันรุ่งโรจน์ cute. จริงๆแล้วเราน่าจะเจอกันเร็วกว่านี้นะจะได้มีโมเมนต์จีบกันตอนมหาลัย Shut the fuck ต up. อนนี้ดีแหละเกิดคุณเจอผมตอนนั้นน่ะคุณอาจจะไม่ชอบผมก็ได้ไม่หรอกครับถึงยังไงผมก็ยังจะชอบคุณอยู่ดี Oh my god, they better give us another series for these two. ใครเริ่มล่ะ I can't handle sweet moments, that's what it is, y'all. I don't think I can handle it. Are you feeling some type of way since you gave your man an ultimatum, which is insane? He's gonna see Kim on. Oh, I know it. มือต้องอยู่ตรงนี้ก็ได้นะหรอมันใส่ไม่ได้ไหน Is he gonna see their breasts? Yeah.
They really said they're together without really defining the relationship. Because he really could have looked at all these other extra people in this room that are not together. ของขวัญเล็กๆน้อยๆยินดีด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ต้นสูด่างค่ะวางไว้บนโต๊ะทำงาน งานจะได้ราบรื่นมีความก้าวหน้า ขอบคุณครับ Are these like school friends? ช่วยให้หลับสบายค่ะ Teacher friends? Or neighbors? นะคะห้องน่าอยู่มากเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณนัทคุณแทน พี่ต่อสวัสดีครับ สวัสดีครับ ของขวัญขึ้นบ้านใหม่ค่ะ Does she know her son's there? วันนี้ค่ะ ขอบคุณครับ ยินดีนะคะคุณนัทคุณแทนอาหารเยอะมากเดี๋ยวชิมค่ะ So many fucking people in their house. ทำไมคนถึงมาเยอะขนาดนี้อ่ะ คือเราทำอะไรผิดหรือเปล่า หรือว่าเราควรจะไล่เขากลับไปดีอ่ะก็ควรนั่นแหละมารยาทดีเกิน He said you're too nice. ชวนมาก็มันไม่จริง สวัสดีค่ะทุกคน ขอแสดงความยินดีกับคุณนัทคุณแทนด้วยนะคะ ท่านผอ.มาไม่ได้ แต่ฝากของขวัญมาให้แทน Who the fuck would want a pillow of him? สวัสดีค่ะ You know what I would use that as a punching bag. เอาไปนอน Yo, for real, like who the fuck gives that as a pillow? I think I love this character for Papang. Wasn't that wine supposed to be for them? Poor fucking Shane. Oh, poor baby. Are the teachers gonna give him เขาก็แค่มาแสดงความยินดีอ่ะ advice? Are they gonna see him being sad looking? ดีสิ จะได้มีคนช่วยจัดบ้านด้วย เนาะI don't want this series to end. I need these teachers to notice Shane and like go and be like, "Are you okay?" The music for their pairing is giving like Disney Channel original. ฮัลโหลได้ยินเสียงเราไหมคิม I love his outfit. คิมออกมาทำไม เราต้องซ้อมวิดีโอคอลกันไง What do you have to practice for though? เรารู้นะว่าม่อนกังวลเรื่องของเราในอนาคตอะแต่แทนที่เราจะคิดมากเรื่องตอนนั้นเรามีความสุขอยู่ด้วยกันตอนนี้ดีกว่าไหมเราจะโอเคกันจริงๆใช่ไหมคิมเราเชื่อว่ามันจะโอเค Me too. เราจะทำให้ทุกอย่างมันโอเคเอง These two are very determined. That's why I think it would work. รู้ไหมเราลองถามหลายคนแล้ว ส่วนมาก long distance relationship มันไม่รอดกันเลยนะ แต่ก็มีที่ไปกันรอดใช่ไหมล่ะ หมายถึงเราจะเป็นคนส่วนน้อยเหรอ จะส่วนน้อยหรือส่วนมากเราไม่รู้หรอกนะ แต่ที่แน่ๆเราจะไม่ปล่อยมือม่อนเด็ดขาด ถึงจะไกลกันแค่ไหนกันเถอะ กรุงเทพกับเชียงใหม่แค่หน้าปากซอยแหละ
ตั๋วเครื่องบินถูกๆก็มีนะรถไฟความเร็วสูงก็กำลังจะสร้าง I mean, an hour flight is not bad. ถึงมันจะกระตุกก็เหอะเฮ้ยอะไรอ่ะ They're so cute. I feel like those are ad-libbed. They're adorable. I need them fucking to quit it. น้อยเราก็มีเวลาอยู่ตอนนี้ใช่ไหมเหลือเวลาอีกตั้งเยอะพูดแล้ว My ass would have busted ass trying to sit on that with someone else. They're really giving us this. Feels like an episode of. Look how sad he looks. I'm not laughing at his sadness. I'm just laughing at how he's just out of everybody just like loving it. กิจครับ บ่ายแล้วนะลูก ทำไมยังไม่ลงไปข้างล่างอีกอะครับไม่สบายเปล่าเราอะแล้วทำไมซึมอย่างเงี้ย He's stressed. ถ้าผมไม่อยากไปเรียนอเมริกาแล้วพ่อกับแม่เสียใจไหมครับ กิจไม่อยากไปแล้วเหรอครับ พ่อกับแม่อยากให้ผมไปเพื่อที่พ่อกับแม่จะได้มีเรื่องภูมิใจในตัวผมบ้างใช่ไหม Oh, that's what I was gonna. กิจครับ The other thing I was thinking was like กิจรู้ไหมว่าวันแรกที่กิจเกิดมา because he's expected to go, you know. พ่อกับแม่เราคุยกันนะ ว่าเราคาดหวังอะไรในตัวลูกบ้าง เราคุยกันว่าเราหวังแค่ให้ลูกอะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็โตขึ้นไปเป็นคนที่มีความสุข แต่แม่ก็ยังหวังอีกนิดนึงนะ แม่หวังว่าลูกจะเป็นคนที่จิตใจดี แล้วก็มีความรักให้กับคนอื่น แล้วก็ตัวเอง แล้วลูกรู้ไหม แม่สมหวังในตัวลูกทุกข้อเลย เพราะฉะนั้นลูกไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่านี้แล้ว So I feel like that's the first time he's actually had a conversation with his parents. Who's gonna come over there and talk to him and have a like? Yes, the teachers for the win. I knew it. กิจไม่มาหรอ ไม่มาหรอกครับ ทะเลาะกันเหรอ ประมาณนั้นมั้งครับ ผมรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอ เหมือนว่าผมเป็นตัวทวงในชีวิตของกิจอะครับ บางทีถ้ากิจไม่มีผมอยู่ Absolutely อาจ not. จะดีกว่าก็ได้ I blame his fucking family for him thinking this way too. เชนคิดแบบนี้อีกแล้วนะ คิดว่าตัวเองไม่เหมาะสมอย่างนั้นอย่างนี้ มันจริงนี่ครับ คุณไม่เข้าใจผมหรอก แล้วทำไมครูจะไม่เข้าใจ ค
ครูก็เคยคิดว่าครูไม่เหมาะสมกับแฟนครูเหมือนกันเขาทั้งเพอร์เฟกต์ส่วนครูนะไม่ได้เรื่องอะไรเลยสักอย่างแล้วครูทำไงอะครับก็ไม่ทำไงอะเพราะสุดท้ายแล้วครูนัทอะเขาไม่ได้มองเรื่องพวกนี้เลยด้วยซ้ำเชนควรจะเชื่อได้แล้วว่าตัวเองมีคุณค่าและดีพอที่จะได้รับอะไรดีๆอะครูเชื่อนะว่าเชนดีพอที่กิจจะทำทุกอย่างเพื่อที่ไม่ให้เสียเชนไปเชนก็ควรจะเชื่อแบบนั้นได้แล้วเหมือนกัน His teacher, he needs this person in his life, and a fucking adult. I so blame his parents for his way of thinking this way. I mean, he probably could have still thought this way, even with healthy parents, you know, like healthy family life situation, but like his parents didn't stick around, you know what I mean? So like, he had to strive and work hard, so his self-esteem is not great, even though he is strong. The way he got up, he didn't say shit. He called. He gonna run past his friends, be like, "Bye." It's even Kim on in the background being like, was he always wearing 2 different color shoes? Or did he steal someone else's shoes? Because if he did, that's hilarious. They're so cute. What the fuck? Ow. Although I am a little irked that they gave us like turmoil when they could have just gave us happy shit from the beginning. But I mean, obviously it was gonna be bittersweet because like they're ending their high school career. They're gonna be separated for a bit. So much running. How far did they have them? I know they're hot. That's a shot. Me. ทำไมมึงอยู่ตรงนี้เนี่ยกูว่ามึงไปหามึงที่บ้านกูแทนไงกูนึกว่ามึงอยู่บ้านของมึงเอ้า They're so cute. ที่มึงเคยถามกูอะว่ากูจะโทษมึงไหมถ้ากูเลือกจะอยู่ที่นี่ต่ออะกูจะบอกให้มึงมั่นใจไว้เลยนะเว้ยว่ากูไม่มีวันโทษมึงกูไม่รู้หรอกนะว่าอนาคตกูจะเป็นยังไงอะแต่ว่าตอนเนี้ยกูอยากอยู่ที่นี่กับมึง Honestly, too, if America's meant to happen too, like he can always go a different time. He doesn't have to go as soon as he turns 18. And there's plenty of programs all over the world. They're so cute. มึงชอบกูขนาดนี้เลยเหรอ It's not even just about that though, sir. Like ขนาดนั้นแหละ he told you he loved you, obviously. Y'all, that was good placement of a song. Did you hear that song? Okay, but did he make it into? He's like, what the fuck is this? Watch, I need them to pan.
Rude. น้อยนะครับที่มีคนแปะสติกเกอร์เปล่าผมรู้อยู่แล้วว่าไม่ค่อยมีใครชอบผมสักเท่าไหร่ Also, who were they? Were they teachers doing that shit? Cause like this is an all boys school, isn't it? Oof. Come on, flowers. What does that say? Something for you. Happy Valentine นะครับ Oh. คุณไม่ต้องสนใจหรอกว่า Valentine's ชอบ Day. คุณไหมแค่รู้ว่าผมชอบคุณก็พอ School ends in February for y'all? That means it ends at the end of February, early March. คือผมคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วอ่ะไม่ต้องเตรียมอะไรแบบนี้ให้กันซะอีกผมไม่ได้เตรียมอะไรไว้ให้เลยอ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกครับก็เราเป็นผู้ใหญ่แล้วนี่รอเล่น Oh. Happy Valentine นะครับ Wasn't he ไหน also บอกไม่มีเนี่ยก็ไม่มีดอกไม้แต่มีเมล็ดให้แต่คุณต้องไปปลูกเอาเองที่บ้านนะจะได้โตไปพร้อมกับความรักของเราอย่างนี้ปะ Ooh! Come on! Can we finally see them kiss? I just realized I don't think we've seen them kiss at all. Did we? No, I don't think we've gotten a kiss. As a cop out. Lips better touch, what the fuck? No, stop. I know it's not about them, but like, come on now. This is cute. อันนี้เลยรักนะคะ I love you Damn, not just. ไอ้จ้าช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยเดี๋ยวกูช่วยอยู่ He's about as popular as Fourth. I live. Cakes, roses, everything. Nice. ไอ้เปอร์กูว่ามึงกินไม่หมดหรอกนะเว้ยให้กูช่วยกินไหมด้วยความยินดีเพื่อนโอ้โหถ้ากินไม่หมดนี้แบบคนให้เสียใจตายอ่ะ Don't you think they'd be crushed because you... ก็อร่อยดีนะ Oh my god, sir, the way he looks at you. What's happening here? เอากูให้ Ah! Okay. They should have done the Pocky challenge. Is he gonna get him far? I swear to God, if he gets him... I'm not there's a man. He's like, what มึ the งเอา fuck? ของใครมาให้กูเนี่ยกูซื้อไว้ให้มึงอะขอบคุณนะเว้ย I'm gonna rewatch that. I don't care. This is so cute. Also, I was freaking out over nothing, so I need to rewatch it. ก็อร่อยดีนะ I love Ken and Paul. I want to like. เอากูให้ It's the way he stares. He's like, huh? You know what they give? มึงเอาของใครมาให้กูเนี่ยกูซื้อไว้ให้มึงอะ Private but not secret. That's what they give. I also really enjoy that they're shit talkers to each other. Cutie. เอาเลย The kitty. ไคจูไคจูโอ้
ไม่ได้เจอนานน่ารักจังคิดถึงจังเลยมันน้อยๆหน่อยนะ What did he say? โอ้ยไม่ได้เจอนานน่ารักจังคิดถึงจังเลยทำมันน้อยๆหน่อยนะอะไรเดี๋ยวนี้หึงแมวอ่ะกูหึงจังทำไมอ่ะ Jealous of the cat. อันนี้อะไรอ่ะHappy Valentine เฮ้ยใครจูดูดิมึงซื้อให้แมวกูเหรอมาใส่ให้ดีกว่าใส่ให้มันเลยเนาะใช่ไหมเนี่ยก็ใส่ให้ไงมาใส่ให้ I love mixed face. ปึ๊บเอามาอีกนิดนึงน่ารักมากโอเคเก่งมาก That cat is trying to escape. น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยใครจูอ่ะมึงอ่ะไปไหนอ่ะไปเรียนดิโอ้ไป Is taking Kaiju to school with อะ him? ไรเนี่ยขี้เกียจเรียนเหรอ He's making your lazy ass up. ขี้เกียจอะขี้เกียจอะไรขี้เกียจไปเรียนคิดว่ามึงให้ของขวัญแมวกูแล้วมึงจะทำอะไรก็ได้เหรออะไรก็ได้ ถึงวันแห่งความรักที่กำลังสดใสอยู่ภายในโรงเรียน อีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันจบการศึกษาของม .6 แล้วนะครับ ผมอยากให้ทุกคนใช้เวลาแล้วก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่นะครับ รักใครก็ให้รีบบอก ถ้ายังไม่ยืนอ่านหนังสือสอบก็ให้รีบสู้ ทำในสิ่งที่ตัวเองจะไม่เสียใจในภายหลัง เพราะนี่คือชีวิตวัยรุ่นที่จะไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้อีกแล้ว อ๋อผมมีอะไรจะพูดอีกอย่างหนึงครับ ผมขอให้ทุกคนใช้เวลาก่อนจะจบการศึกษานี้ให้เต็มที่นะครับทุกคน ส่วนผมก็จะรับม่อนให้เต็มที่เหมือนกัน Oh my god! ท้ายที่สุดพิมพ์รักม่อนนะครับ I would absolutely not. I mean, it's cute as fuck, but I feel like I would be like, oh my god, shut up, sir, shut the fuck up. Wait, I am so curious on why he's taking his cat to school though. Cause he can? I love that water bottle. แฮปปี้วันวาเลนไทน์นะครับม่อนขอบคุณนะ This fucking balloon. น่ารักมาก They are so precious. We better see them in another fucking จริ series. งปะเนี่ยไม่เฮ้ยตัวสวยมากเลยนะ จริงเหรอ This is mine. อะไร ฟังแล้วว่า I knew it. ของขวัญเหรอ I ain't get you shit. ลืมซื้ออะเล่น That's what I would have said. I'd be like, I got you jack shit. ไปหรอ Just to be stupid. เต็มตาได้แล้ว เฮ้ย น่ารักนะเนี่ย คุณเปล่า คุ้นๆนะ ลองกดดูดิ กดได้ด้วยกดเลยนะ Imagine if it. ม่อนรักคิมนะครับ รักมากนะครับ นี่ไงนะครับนี่เนี่ย Not him. นี่ไง He's so cute, him being giggly.
I พอได้ละ was it different? I don't remember him doing. I don't remember it was. Was it that sound like the baby talk? Cause I thought it was just normal. I'm fucking weak. ทำอะไรเนี่ยก็เขียนจะมีเสียงบ้างไงอู้มอนรักคิวนะครับขอร้องบ้านดิใช่ผมรักมอนนะครับ They're so cute. มอนรักคิมนะครับ But also, shut up. คิมก็รักมอนนะครับคิมรักมอนนะครับ You know, it's funny. Like มอนรักคิมมากที่สุด I don't get annoyed with them. I'm just like, shush. คิมรักมอนนะครับThere's also that cute couple behind in the background with the big ass teddy bear. That was so cute. Okay, so are they really not gonna give us if this man ไม่ getting accepted? นี่ชวนให้มาอ่านหนังสือนะไม่ใช่ให้มาเล่นเกมขออีกตาเดียวของมันจะ10 ตาแล้วเนี่ยอะไรอ่ะนี่ว่าวาเลนไทน์นะ What's he ขออ่านห playing? นังสือด้วยเหรอวาเลนไทน์แล้วไงมันก็ใกล้จะสอบอยู่ดีป่ะแล้วใครนะทำมาเป็นพูดว่าอยากจะไปเรียนที่เดียวกันไม่เห็นจะต้องใจอ่านหนังสือเลยใช่ไหมกูไม่ได้ไปเรียนด้วยกันเหรอไม่รู้แหละถ้าไม่ยอมอ่านหนังสือแล้วสอบไม่ติดขึ้นมากูช่วยอะไรไม่ได้นะพูดอย่างจะมีแฟนใหม่ Ah, that sounds. Stop! Don't mess with this man's heart. ไม่หึงหรอโอ้ยล้อเล่นกูก็แค่อยากให้มึงตั้งใจทำให้ดีที่สุดก็แค่นั้นแหละ I want his อีกอ sweater. ย่างนะถ้าไม่ใช่มึงกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูจะรักใครได้ Cuties. Okay, but like, get Kaiju home. Poor baby's been stuck in that backpack all day. I'm just ready for that.กูจะยอมแพ้กับหลายเรื่องในชีวิตนะถ้าเป็นเรื่องมึงอ่ะกูไม่ยอมแพ้แน่นอนกูก็ไม่ยอมเหมือนกันเปิดหนังสือต่อละแล้วมาอะไรกันที่นี่วะนะก็ในนั้นคนมันเยอะไงวันวาเลนไทน์คนอื่นไม่ได้ Are they really ending it like this? I kind of like. Hold on, let's wait and see. I
Oh my god, them all doing that's so cute. Okay, I got a bone to pick with GMM. I know he saw him. I know he saw him as soon as he started this new school and was like, who is that? Oh my god, this scene killed me. I think that was like the most animated I was, besides crying. Honestly, this episode felt not really like a finale. It kind of felt like an episode 11, but at the same time, there were parts of it that felt like the finale. I don't think we're gonna get anything more. No, probably not. Okay, so this is what I am gonna say. So like overall, I enjoyed this series and I loved it. It was a win for me. It was definitely something that I'm gonna rewatch. I'll rewatch this series and I'm gonna recommend this series to people. As a whole, I really enjoyed the chemistry between everyone, not only in the pairings but the cast themselves. I really enjoyed most of the storylines, if not all of the storylines, except for, of course, I really am irked by Shane's family. Like, his parents are trash, but other than that, like, I really did enjoy it. I just think it was well done. Some of the shots were beautiful and I loved it. The vulnerability in the way in every character, they did it so well. I know that some of them, like, this is our first time really seeing them in general, and so like this it doesn't give, for me it didn't really give like Rookie, but I'm basing it on like how we like saw it, like how I've seen older BLs. I mean, they're definitely doing the damn thing. I would say for me, I also think that like this new GMM TV, like the new generation, I think they're gonna be going far. And I hope they get to be able to be showcased in a way that gives them a broader audience rather than just like I hope they get it promoted more. That being said, for episode 12, my thoughts on episode 12. Episode 12 felt to me like an episode 11. Like I almost feel like we could do one more episode, right? And just kind of like wrap up. And it doesn't even have to feel like a full length episode. We could do like a special episode, like an Our Sky episode, just to see how everybody handled it. What I do like about it, I know a lot of people are like, okay, well, did they make it into college? Are they still together? I kind of like that it's open-ended. And the only reason I like it's open-ended is because one of the things in the series that I think they do well is bringing up certain topics in everyday life that we have no control over. And it's just how we manage them, that we have the control over, like how we feel about it, right? Or how we handle the situation. I really enjoyed that we don't really know, like, we just know that the boys are determined, all of them are determined in their ways to like stay together and continue enjoying life, right? Kit and Shane are there, they finally kind of talked and it kind of voiced with an adult, which is what I think they needed, because they talk to each other a lot about their feelings, but I feel like sometimes they think the other pairing thinks that they're saying what they want to hear, if that makes any sense. I'll give you an example. Okay, so like in the whole issue in this episode where we all thought, or not we, because I kind of had a feeling, but Shane was like, you're giving up your whole like career, essentially your path that you could be taking for me, I'm not worth it, right? Even if Kit continues to say that, he really, in his eyes, he's like, okay, well, my man's gonna say that because he is my man and he loves me, right? Whereas the teacher cares about him, but there's no like, he doesn't have to be nice, you know what I mean? He could give him like a shock and kind
kind of just like be upfront with him, which I think the teacher Papang's character always has been with Shane. So from him to hear from like other people, you know, another person that also has gone through something like that, you know, the self-esteem issue of being like, dude, you are worth it. You need to kind of let it go. You know, obviously he wouldn't be fighting this much for you if he didn't think it, right? He's with you, so enjoy. You know, he's fighting for you and he's wanting to be with you. So like, you need to get out of that, try to start getting out of that mindset. And the reason I think it's best for him to hear it from adult is because he has no adults in his life that he can talk to this about. I feel like, because let's be honest, he's more mature than his older siblings, so he really can't talk to them about that. Does that make sense? So I feel like that was a good way for them to like have that conversation, like to not really resolve that issue, but start getting that issue resolved. The same thing with Kit. I've been saying it since last episode that I think Kit really needed to talk to his family about how he feels like a black sheep and how he feels like a little bit of pressure and just doesn't feel like he fits in his family because he's not academic and the choices that he makes, you know. And so I like that his mom basically was like, I don't really care about that. Like, I care more about you being healthy and happy. As well as, that makes sense too, as well, because like, one, he's her youngest, and I feel like sometimes they get babied a little bit more, and the other children have given them high expectations, but the other children have found their own way, and we don't know what the other kids' story life was, right? So they could have probably had struggled as well. He doesn't know that, you know, and there's an age gap too between them. So I like that his mom kind of you know, had that talk with him, and he kind of opened up a little bit to her about it. I kind of wish that scene was a little bit flushed a little bit better, in the sense that we would have seen mom been like, have you been feeling this way, you know, like him open up just a little bit more and kind of explain to her like how he's been feeling in the whole sense. But I think like context, that's what that scene was. And so I do like that they resolved it in that way. Kim and Mon, this pairing has been very dedicated to each other since the very beginning, and so I do enjoy I kind of enjoy seeing the reverse of Mon being the word, like the panicky one, and the like, oh my god, are we gonna be okay, da 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 da, everything, compared to like Kim being at the beginning, right? And I like that they're giving it full on, they're going 100% in. And I like that they didn't change their plans for each other. Same thing with Shane and Kit. Although Shane didn't, I feel like Shane didn't even want to go to America. He was only felt like he needed to go, so it made sense why he looked worried. Because one, it is about Kit. I'm sorry, Kit didn't want to go to America. Obviously, it is because he doesn't want to lose that person that's been boosting his confidence and telling him, you know, his support system when it comes to like school and things like that. But also like he doesn't necessarily know if he wants to do that or if he's expected to do that. So I enjoyed that. And then I really like the open ending. I don't even feel like it's really an open ending for Per and Tar. I feel like they're gonna do what they've always done, and then if like they're just gonna live the moment and go with the flow. Like they're kind of, like I said, they're private but not a secret, if that makes any sense. But yeah, I enjoyed it, but I did feel like it was like an episode 11 rather than a 12, only because usually we do see final endings like wrap up, like, oh, them in college together, or like a final scene. And I don't think there is one. I highly doubt it in the next 20 seconds they're gonna give us one. Yeah, okay, they did. And so that's the only reason I feel like it's kind of open-ended, which I don't mind, but I know a lot of people are gonna be like, it didn't feel like a final episode. But like at the same time, I kind of don't want it to be like cookie cutter textbook, like, oh, and they lived happily ever after because they went to college together, because like college is a whole nother ball game. Honestly, if they wanted to make like a couple like a little special, like 2-3 episodes of them in college life and seeing how they dynamic that, because that's going to be another difference, you know, they can.
but I enjoyed it. I just felt like I wish 11 could have given us a little bit more of the turmoil of him not wanting to go to America, so we would have gotten a little bit of cuter moments for Shane and Kit in this one. Obviously, we had enough of cute for Kim and Mon, or if they fleshed out a little bit more of Per and Tar. I am curious to know. I would have liked to seen him at least get accepted, even though he's making full on plans for him and Per, because he was just like, oh, we're gonna move in together, we're gonna split rent, blah blah. I mean, it's really him being like, oh, do you think I want to live with you? I mean, you have a house key to him and you be sleeping over there all the time and y'all have dinner and shit, so like you're pretty much already living with him. Anyways, that's gonna be it for my reaction to the final episode, and I'm just like sad. I don't want to see it go. I did record an unboxing today because in the final, of course, leading up to the final episode, I finally received my novel, and I showcased what the novel comes with, little photo cards and all that in that, and I'll be dropping that maybe on TikTok rather than on YouTube. So if you guys want to see the unboxing of what the novel comes with, you can. Maybe I'll do like a short here. And I will be watching their vlog. I know that the cast went on a like camping trip, and it was 2 parts. I will be doing that at a later time, simply because I'm going to be missing the boys and I'm really just loving it. I'm hoping that all of them do stay together, like the pairings, and we get to see them in other series. But I would love to see like Your Sky or Our Sky episode for this cast, just to kind of see where everybody is. I don't want any breakups or any bullshit like that. I think this is my pitch, GMM. This is my pitch, and I'm saying it now. If we did Our Sky episode, I want to see, like, I expect Kim Mon to still be together and like navigating and like being good, but I want to see like all the guys go on vacation, right, together. And I expect to see Shane and Kit together and be all good and happy and not like moody or whatever. But I feel like the premise should be Per, is it Per? Yeah, Per like finally like defining their relationship, like Per and Tar, and maybe like Per like going to like fully like confess in a way, not really confess, but like make them official, and Per being like, what is going on, why is everybody, kind of, he's very nosy, so I feel like he would mess up the plans, and it's just them helping him, how the other 2 couples helping him. Like that should be I would like to see that, but also in a way where we still get to see the other couples be happy, but kind of doing like that kind of a theme where misunderstanding ensues in chaotic funniness because he thinks like something crazy is happening or like he's moving out or something, but it's in reality he's like, we're finally just gonna admit that like we're together, kind of storyline. That would be a good way to put them all together again and be on vacation and see the couples being lovey-dovey, the official couples being lovey-dovey, but also not give us these storylines of like, oh, someone hit on my man and we're breaking up, because you know how that happens a lot in the Your Sky universe. Or Our Sky, not, why do I keep saying Your Sky? In our Sky universe. Anyways, that's going to be it for my reaction. I hope you guys really enjoyed the series. I hope we get to see the boys more often. Let me know what your favorite part of the series was, your favorite couple, what you think should have been talked about more. I definitely think they should have fleshed out his horrible parents a little bit more, and him to have a come to Jesus with them. But at the same time, I don't really want to give them airtime because like they annoy the shit out of me for just how they handle their family life situation. But anyways, that's gonna be it. I hope you guys are having a good morning, a good day, and a good night depending on when you're watching, and I'll see you in the next series. Bye.